In the gentle autumn breeze, the Hepa forest became the venue for the Asia Nature Challenge program, bringing together 30 ninth grade students, 12 teachers from Sun Kim 1 Secondary School, and Hepa members. The program began with a team-building activity designed to foster group connection, encourage collaboration, and prepare participants with a positive mindset before engaging in outdoor learning sessions. Tự giới thiệu em là Nguyễn Hữu Hoàng, học sinh lớp 9B. Động vật em thích nhất là con chim. Đây cũng giống như các sinh vật ở xung quanh chúng ta. Tuy mỗi loài cây, mỗi con vật khác nhau, nhưng tạo nên một hệ sinh thái. The organizers introduced Hepa, the human ecology practical area, where people learn to live in harmony with the ecosystem, and presented the objectives of the Asia Nature Challenge program to observe, explore, and take action for biodiversity. The students were divided into 3 teams with local names: Kamat, Kai Ki, and K Lim. They were guided to use iNaturalist, a citizen science tool for identifying, recording, and sharing data about species in nature. Immediately afterward, the teams conducted field surveys in the Hepa forest, observing various species, recording images and data following standardized scientific documentation procedures. At the end of the survey, each team selected 5 representative species for further research and presented their findings to the group. The presentations demonstrated the students' initiative, teamwork, and ability to absorb knowledge directly from hands-on experiences. Đến với chuyến đi này, tại hành trình khám phá của khu bảo tồn sinh thái nhân văn Hepa, thì chúng em đã có những hoạt động khi đi đến rừng, đó là chúng em quan sát động thực vật, chụp ảnh lại và tìm hiểu về nó. Dân địa phương ở đây cũng như là những người có kinh nghiệm là phải bỏ ra công sức rất nhiều, cũng như là đảm bảo nơi trang tốt đẹp và lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. When the program concluded, the judges announced the team with the best results and presented encouraging awards. Afterwards, the students and teachers received their Asia Nature Challenge certificates and took group photos to commemorate the event. Through the program, the students not only experienced nature firsthand, but also developed a deeper understanding of biodiversity and their responsibility to protect natural resources.